morning, students, and welcome back again. Today is the fourth section of surface chemistry. In the last class, we have discussed about the homogeneous catalysis. Now, today we will discuss about the heterogeneous catalysis. I hope you have gone through the topics that I have discussed in the last three sessions. Now you see what is a heterogeneous catalysis. Like homogeneous catalysis, heterogeneous, there is also another catalysis known as heterogeneous catalysis. In homogeneous catalysis, the reactants and the catalyst, they are in the same phase. But in heterogeneous catalysis, it is the catalysis in which the reactants and the products, they are in different phase. For example, you see nitrogen. In the last class, I have discussed about a process named Haber's process. So the name of this process is known as Haber's process. In the Haber's process, what happens? In the Haber's process, the nitrogen molecule and the hydrogen molecule, 1 mole of nitrogen molecules and 3 moles of hydrogen molecule combine together in their gaseous state in presence of iron catalyst to give ammonia molecule. Okay, this ammonia, it is in the gaseous phase. Now you see the catalyst here, it is iron, and it is in the solid state, whereas the reactants, they are in the gaseous state. Therefore, such type of catalysis is known as heterogeneous catalysis. I think it is clear to you. I will give another example. See, sulfur dioxide and oxygen, they combine together in the gaseous state in the presence of vanadium pentoxide or platinum. Or platinum in the solid state. Vanadium pentoxide and platinum, they are in the solid state, whereas the reactants, they are sulfur dioxide and oxygen, they are in the gaseous state to give the gaseous product, that is sulfur trioxide. So these are some of the examples of heterogeneous catalysis. I think it is clear to you how heterogeneous catalysis, what is heterogeneous catalysis? That is the reactants and the catalyst, they will be in the different phase. Now you see, since the gas, there is no assimilation, if we will see practically, there will be no assimilation of the gas and the solid. মানে কি হয়, যেতিয়া এটা gaseous reactant লৈছো আৰু এটা আমি catalyst কি লৈছো, solid catalyst লৈছো, তেতিয়া হলে আমি চাবলৈ গলে gas আৰু solid এর সাধাৰণতে ৰিএকচন কৰিব নোৱাৰে। তেতিয়া হিহঁতৰ মেকানিজমটো আমি পঢ়িব লাগিব। কেনেকৈ পঢ়িম? এই হেটেৰোজেনাস কেটালাইসিছৰ 5টা মেকানিজম আছে, 5টা স্টেপৰ থ্ৰুদি হিহঁতৰ মেকানিজমটো হয়, আৰু সেইকেইটা আমি ষ্টাডি কৰিব লাগিব। নাও ইউ সি কেনেকৈ হয়, ইয়াত চোৱা মেকানিজমটো প্ৰথমতে কি হয়, হেটেৰোজেনাস কেটালাইসিছৰ যিখন সাৰফেস থাকে, সেই সাৰফেসখনত ধৰি লোৱা say for example এইবিলাক হৈছে মই অলপ গেপ দি ড্ৰ কৰিছো, তোমালোকৰ কি হৈ যাব ইয়াত চোৱা, এইবিলাক হৈছে যিকিটা আমি catalyst লৈছো। catalyst molecules to gaseous state আছে বা solid state যিয়ে নহওক, এইবিলাক molecules বিলাকৰ অকমান intermolecular distance এটা দি দিছো, ঠিক আছে। these are the molecules of the catalyst। এতিয়া কি হ'ব, এই catalyst খনৰ এখন হৈছে catalystৰ surface খন। এই catalystৰ surface খনত কি হৈ যাব, so first of all এতিয়া চোৱা, এই iron surface খনত আহি পেলাই gaseous molecule টো কেনেকৈ combine হ'ব, কাৰণ catalyst বিলাক কোনবিলাক হয়, catalyst are the reactants or catalyst are the substances or the chemical substances which increases or decreases, that is alter the rate of the reaction, but it does not, it takes part in the reaction, but হেতি কেতিয়াও product formation of part নলয়। কিন্তু product যেতিয়া formation হ'ব, তেতিয়া catalyst টো আমি যেনেকৈ দিছো তেনেকৈ ঘূৰাই পাম। এতিয়া যদি আমি আয়ৰন catalyst টো নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেনৰ লগত দিছো, তেতিয়া হলে কি হৈ যাব, আমি এমোনিয়াটোহে পাম। ইয়াৰ পৰা এমোনিয়াটো পাম, তাৰ লগত কোনো আয়ৰণৰ কমপ্লেক্স নাপাওঁ। আয়ৰণটো যেনেকৈ catalyst আমি ইউজ কৰিছো তেনেকৈ ঘূৰাই পাম। হল, they do not take part in the reaction, but they can alter the rate of the reaction। এতিয়া চোৱা, এই solid particles বিলাকে কেনেকৈ হেল্প কৰিব পাৰে gaseous particle বিলাকক, এইটো হৈছে তোমালোকৰ catalyst টো। say for example this is the catalyst। এই catalyst খনৰ surface খনৰ ওপৰত এতিয়া চোৱা, ইয়াৰ লগত মই এটা molecule এটা দিছো। say for example ইয়াত প্ৰথমতে কি হয়, diffusion of the reactants to the catalyst surface। প্ৰথমতে কি হৈ যাব, say for example A plus B, এইকেইটা আমাৰ ৰিয়েক্টেন্ট কিটা হৈছে, যিকেইটা ৰিয়েক্টেন্ট লৈছো, ইয়াত ধৰিলে এটা নাইট্ৰজেন লৈছো, এটা হাইড্ৰজেন লৈছো, বাট ইন জেনাৰেল মই দেখাইছো কাৰণে ইয়াত A plus B বুলি দেখাইছো। বুজি পাইছা? I am taking A and B are the reactants, that is, and this is the catalyst surface. Okay, in general I am taking A plus B. Say for example A is nitrogen and B is hydrogen. Is it clear? Now you see the reactants, these are the reactants। now in the first step of the mechanism, you will see that the diffusion of the reactants to the catalyst surface, যিখন catalyst surface আছে, সেই catalyst খনৰ surface খনৰ ওপৰত কি হৈ যাব, ইয়াত যিটো reactant
মলিকিউল বিলাক ডিফিউজ হ'ব ডিফিউজ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় হায়াৰ কনসেন্ট্ৰেশন টু লোৱাৰ কনসেন্ট্ৰেশন যেতিয়া বস্তু এটা ফ্লো কৰে তেতিয়া হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ ডিফিউজন বুলি কওঁ whenever there is flow of substances from higher concentration to lower concentration then that type of process is known as diffusion osmosis paisa tumaloke diffusion paisa class 9 ত asila tumalokor diffusion that like gaseous particles diffusion ki hogar ne gaseous particle basically hoy tenuka dhoroner kiba class 9 tumaloke already study kori ahisa hetu karone diffusion opor moi iman basically no first of all ki ho jabo a aru b tu yara hi pelai prothomote ami disu catalyst surface kono opor reactant kita eri dilu tar pasot ki ho jabo ইয়াত কি হয় এই বস্তুবিলাক ইয়াত a আৰু b আহি পেলাই ইয়াত কি হৈ যাব ডিফিউজ হ'ব হয় ডিফিউজ হৈ যাব মানে কি হৈ যাব ইয়াত ডিফিউজ হৈছে মানে হিহঁতৰ এই ক্যাটালিস্টখনৰ যিখন সাৰফেস আছে তাত সোমাইছে সেকেন্ড টু কি হৈছে এবজৰ্পচন আমি অলৰেডি এবজৰ্পচন আৰু এবজৰ্পচন লাষ্ট তিনটা সেশনত ডিসকাস কৰি আহিছো এবজৰ্পচন টু কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসেস হয় যিখন সাৰফেসখনৰ ওপৰত যেতিয়া whenever there is concentration of any substance on the surface then that of the bulk of the substance kiba eta bostu eta loisu he bostu tur ki hoy jabo jorilo this absorption of absorbate aru absorbent duta asile kiba eta substance jetia surface konor upor concentration to besi hoy then that type of process is known as absorption eta ki hoy jabo a aru b yati hoy jabo absorb hobo hol absorb hobo b to yati hoy gol absorption hoise yet absorb hoy gol a aru b to etia next third step of ki hoise so formation of the intermediate etia yat so absorption jetia hoise ami complex to ki hoise etia a to ta silo nitrogen and hydrogen are reacting to give ammonia now you see in the product n nitrogen and hydrogen is present okay now you see जी किटा कैटलिस्ट सरफेस कोन আছে হে कैटलिस्ट কোন सरफेस কোন ওপর a আৰু b লাগিছে that is ইহঁতৰ কি হৈ গল এটা এবজৰ্পচন হৈ গৈছে যিবিলাক এক্টিভ সাইট আছে say for example these are the active sites এটো কাৰণে তাত আহি পেলা কি হৈছে a আৰু b মলিকিউল কিটা আহি লাগিছে তাৰ পাছত কি হৈ যাব নেক্সট স্টেপ কি হৈ যাব ইহঁতৰ এতিয়া আমাৰ কম্বিনেশন কেনেকে হৈছে a আৰু b ৰ প্ৰডাক্ট এটা পাব লাগিব হেতু কাৰণে a আৰু b টো কম্বাইন হ'ব লাগিব হেতু স্টেপ হ'ব যাওঁতে কি হৈ যাব যিখন कैटलिस्ट सरफेस খনৰ হেল্প লৈ পেলাই ইহঁতি কি কৰিব ইন্টাৰমিডিয়েট ফৰ্মেশন কৰিব এতিয়া নেক্সট স্টেপ কি হৈ যাব যিটো कैटलिस्ट আছে হে कैटलिस्ट খনৰ सरफेस খনৰ ওপৰতে ইহঁতি ইন্টাৰমিডিয়েট ফৰ্ম কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিব এটো হৈ গল ইহঁতৰ ইন্টাৰমিডিয়েট দিস ইজ দা ইন্টাৰমিডিয়েট যেটো থাৰ্ড স্টেপত হৈছে ফাৰ্স্ট স্টেপত ডিফিউজন হৈ গল a আৰু b আহি ডিফিউজ হল कैटलिस्ट सरफेस খনৰ ওপৰ সেকেন্ডলি কি হৈছে এবজৰ্পচন হোৱা মানে a আৰু b টো আহি কম্বাইন হৈ গল তোমালোকৰ कैटलिस्ट খনৰ सरफेस খনৰ ওপৰ তাৰ পাছত কি হৈ যাব a আৰু b এ নিজৰ ইন্টাৰমিডিয়েট টু ফৰ্মেশন কৰিব উইথ দা হেল্প অফ দা कैटलिस्ट सरफेस হল कैटलिस्ट सरफेस খনৰ ওপৰ নেক্সট স্টেপত কি হৈছে সোয়া ইয়াত 4 নম্বৰ কি হৈছে ডিসঅৰ্পচন অফ দা প্ৰডাক্ট মলিকিউল এতিয়া ইয়াৰ পৰা কি হৈ আহিব যিখন कैटलिस्ट सरफेस খন আছে সেই कैटलिस्ट सरफेस খন বেলেগ হৈ যাব আৰু যিকিটা প্ৰডাক্ট আমি a আৰু b ৰ যিটো প্ৰডাক্ট পাম তাৰ পাছত ইয়াত কি হৈ যাব a b এটা প্ৰডাক্ট মলিকিউলটো আমাৰ ফৰ্মেশন হৈ গল দিস ইজ দা ইয়াত a আৰু b টো absorption মানে কি হৈছে ঘুমাইছে সারফেস কোন কিবা এটা বস্তু ঘুমাইছে আৰু ডিসঅর্পশন মানে কি হৈছে ডিসঅর্পশন মিন্স কামিং আউট অফ দা সারফেস মানে সারফেস কোনৰ ওপৰ যদি উল্টাটো হৈছে এবজৰ্পচন যেটো হৈছে এবজৰ্পচনৰ উল্টাটোই হৈছে ডিসঅর্পশন দ্যাট ইজ যেতিয়া ৰিয়েক্টেন্টটো আমি ঘুমাইছে তাতে প্ৰডাক্টটো তাৰ পৰা কি হৈ যাব ডিসঅর্ব হৈ যাব ডিসঅর্পশন হৈ গৈছে ডিসঅর্পশন অফ দা প্ৰডাক্ট এতিয়া a আৰু b টো কি হৈ গল মানে যেটো অ্যাটাচমেন্ট আছিল कैटलिस्ट সারফেস কোনৰ তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে এটা প্ৰডাক্টটো কি form korise ab product formation korise next ki hoise diffusion of the products away from the catalyst surface a catalyst surface kono upor ba jane ki ahi diffuse hoisile reactants bila diffuse on the catalyst surface last step ki hoy jabo since we requires the product therefore they will diffuse out of the catalyst surface this is how the mechanism of heterogeneous catalysis takes place in the first step diffusion it is very easy to remember you see diffusion first step of diffusion hobo last step of diffusion hobo first step of diffusion ki hobo reactant last step of diffusion ki hobo product hobo second step of ki hobe second step of absorption of the reactants and the at the active site then fourth step of ki hoise desorption of the product molecule from the catalyst surface at the active site hoise ya pa ki hoise catalyst surface kono pa ulai jabo mane first last second fourth
first and the fifth, second and the fourth, they are just opposite of each other. Third step of just formation of the intermediate. This is how the mechanism of heterogeneous catalysis takes place. I think it is clear to you now. Again I am telling you, see, reactants for in the first G2 catalyst surface khonot ase, he catalyst surface khonor opor reactant to ahi humabohi. That is, in the catalyst surface the reactant molecules will diffuse. In the second step they will absorb, they will get absorbed on the catalyst surface. In the third step they will form the intermediate, and in the fourth step they will get dissolved from the catalyst surface. And after that the diffusion, like diffusion of the reactant is taking place, diffusion of the product will take place away from the catalyst surface. This is how the mechanism of heterogeneous catalysis, and it is very helpful because of this mechanism. Because of this mechanism, we use most of the time the heterogeneous catalysis for the reactions. Okay, different types of reactions we do for the production of different kinds of product. Therefore, we will use in the maximum time we will use heterogeneous catalysis. Here eta advantage ki hoise, heterogeneous catalysis or advantage to etu hoise ya swa reactants bilak ami ya gaseous reactant use korisu aru ya catalyst to ami solid catalyst use korisu. Hol ihotor phase gita difference ase, hetu karone ki hoise bo ihotor খুব কম chance থাকে reactantor লগত assimilate হোৱা, মানে reactantsৰ লগত react কৰিব পৰাকে ইহতৰ খুব কম tendency থাকে। হেতু কাৰণে আমি কি হয় heterogeneous catalysis use কৰো। আৰু এতিয়া আইৰণটো কেতিয়াও या gaseous product formation কৰিছে, তেতিয়া হলে হি কেতিয়াও তাৰ লগত product formation কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ ই কি আছে solid state আছে। ই just help কৰিব পাৰিব reaction to alter কৰিব কাৰণে, reaction rate to alter কৰিব, but they will never give the product. Therefore, heterogeneous catalysis is more useful than homogeneous catalysis, because in homogeneous catalysis all the reactants and the catalysts they are in the same phase. Therefore, if they are in the same phase, there is a chance of getting assimilate with the reactant to give a different product. Okay, therefore we use heterogeneous catalysis for the development of different reaction or for development of different product according to our requirements. Okay, so this is important topic, that is the heterogeneous catalysis. Now we will study, now we will go for the important why the solid catalysts are used. There are some important features in your book. You please go through your NCERT textbook. Okay, there it is given very clearly. I will discuss it in short. Okay, now you see there are two important aspects of solid catalyst. One aspect is that it is highly active. Solid catalysts are highly active, and secondly they are very selective for their reactants. Mane ihotor ki hoy jabo, first feature is that they are high activity one example it is, I am taking this example from your book itself. Okay, now you see important features of one of the important feature of the solid catalyst is that it is very active, high activity. Due to the high activity we use solid catalyst. Some more example already diye goise, vanadium pentoxide, some different kind of example I am taking. If hydrogen or oxygen to jodi ami react korao, etia ki hoy we always know that it gives water. Okay, hydrogen and oxygen they are in the gaseous state. Now you see, if we generally react hydrogen and oxygen, the reaction will be very slow for the formation of the water molecule. Okay, therefore if we use a platinum catalyst which is in the solid state, then we will get the water, that is the required product, in a very fast manner. Okay, therefore this is due to its high activity. The platinum catalyst which is in the solid state, it is used for the formation of water to when hydrogen and oxygen are reacted with each other. Okay, this is one of the aspects or one of the feature of solid catalyst. Secondly, high selectivity. High selectivity. Due to the high selectivity, high selectivity মানে কি হয়, ইহতে খুব
selective oil like sulfur dioxide or oxygen to react কৰাইছো in presence of vanadium pentoxide or platinum. এতিয়া আমি সালফার ট্রাইঅক্সাইড পাইছো। এতিয়া ইয়াত কি হৈছে ভ্যানাডিয়াম পেন্টাঅক্সাইড যদি আমি প্লাটিনামৰ জায়গাত যদি আমি বেলেগ এটা কিবা ইউজ কৰিলো গোল্ড বা সিলভাৰ ইউজ কৰিলো হয় গোল্ড বা সিলভাৰ তেতিয়া হলে আমি ইয়াত প্ৰডাক্টটো নাপাও। হল বুজি পাইছো না platinum and vanadium pentoxide they are particularly showing some activity or selectivity towards sulfur dioxide and oxygen to give sulfur trioxide. Is it clear? High selectivity কি হৈছে high selectivity particular catalyst কিছুমান হে কেতিয়াবা কিছুমান ৰিয়েক্টেন্টৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি প্ৰডাক্ট ফৰ্মেশনত হেল্প কৰিব পাৰে। সব বেলা catalyst কি কৰিব নোৱাৰে they cannot react to give they cannot take part in a chemical reaction to give a particular product. Okay, like platinum is a particular catalyst which is highly selective towards sulfur dioxide and oxygen, or vanadium pentoxide which is highly selective towards sulfur dioxide and oxygen to give sulfur trioxide. Similarly, platinum in solid state it has high activity towards hydrogen and oxygen in the formation of water. Therefore, it is used for the formation of water in the reaction of hydrogen and oxygen. This is selectivity of platinum. I will show with one example. You will say it's in your book only. Okay. Some particular catalysts are selective towards particular reactants. Etia here so carbon monoxide plus hydrogen etia koriso in presence of nickel, then we are getting CH4 and H2O. Yeah, etia ki so carbon monoxide use koriso or hydrogen use koriso, nickel etia use koriso, CH4 use gutei gitate moi eketa dhoroner reactant use koriso. In every reaction I am using only carbon monoxide and hydrogen. Now you see the selectivity of different catalysts. In presence of nickel it will give methane plus water. In presence of whenever carbon monoxide is reacted with hydrogen in presence of copper, zinc oxide and chromium trioxide Cr2O3. Now you see a duta eneke dhoroner use korisu je Cu/ZnCr ZnOCr2O3 like promoters আমি যে ইউজ কৰো catalyst কেতিয়াবা মিক্সচাৰ হিচাপে ইউজ কৰিছো promoter মই লাষ্ট ক্লাছত কৈছিলো promoters and poisons. Now you see similarly enzymes coenzymes যেনেকে থাকে তেনেকে এটা পাৰ্টিকুলাৰ catalystৰ লগত আমি বেলেগ এটা ধৰণৰ catalyst ইউজ কৰিব পাৰিম যেটো catalyst পাৰ্টিকুলাৰ যেটো catalyst ইউজ কৰিছো তাৰ ৰিএক্টিভিটিটো ইনক্ৰিজ কৰিব কাৰণে ইয়াত ZnO or Cr2O3 it enhances the activity of the copper. Now you see in presence of this catalyst we are getting alcohol. Here in presence of nickel we are getting methane. Here we are getting alcohol, alkane by some alcohol by so. Now you see carbon monoxide when it is treated with hydrogen in presence of only copper, then it gives aldehyde. All formaldehyde ami paisu. Ebila hoise imanor methanol or formaldehyde. Egita hoise so catalyst bilakor kenuka dhor eya catalyst bilakor ki dikhoa ase selectivity dikhoa ase. Nickel is selective to give product methane. Copper in presence of chromium oxide and ZnO gives alcohol, whereas only copper gives formaldehyde or aldehyde. So this is the selectivity of the different catalysts towards the formation of different product with the same reactant. So this is how heterogeneous catalysis or solid catalysis is helpful to give different kinds of product due to its high activity and high selectivity. And also ihoti ki hoy solid state thoka karone ihoti ketia ihot bilakor logot product formation help koribo pare kintu ketia product formation part nolo. All this is some of the topics that are present. This is one of the examples for heterogeneous catalysis, and these are the two kinds of catalysis, homogeneous and heterogeneous. So I will conclude with this the topic homogeneous and heterogeneous. Now we will see these are for activity and selectivity.
এতিয়া আমি কিছুমান কেটলিষ্ট ডিসকাস কৰিম যিবিলাক শেপৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে শেপ সিলেক্টিভ কেটলিষ্ট Now we will discuss shape selective catalyst. কিছুমান catalyst কি হয় যেনেকে activity selectivity থাকে কিছুমান catalystৰ কি থাকে shapeৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে যেটো reactant molecule লৈছো যেটো এই reactant moleculesৰ size তো যেটো হয় reactant moleculesৰ size it should depend it is compared with the size of the catalyst. যিখন catalyst থাকে সেই catalystৰ surface খনৰ লগত তাৰ reactants বিলাকৰ ধৰিল কিবা catalyst এটা লৈছো সেই catalyst কিছুমান pores আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পৰ আছে লাইক বেনজিন ৰিংটো যেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ তেনেকুৱা হয় হিহঁতৰ কিছুমান তেনেকুৱা সাৰফেস খনৰ ওপৰত কিছুমান পৰস আছে এই পৰ ষ্ট্ৰাকচাৰছ বিলাকৰ লগত ৰিএক্টেন্ট মলিকিউলছ বিলাক কি হ'ব লাগিব এই পৰস দা ৰিএক্টেন্ট মলিকিউলছ should match with this pore structure of the catalyst. That type of catalyst which depends only upon the shape is known as shape selective catalyst. One of the example in the first year you see in class first year while teaching p block elements I have gone through a topic that is zeolites. So one of the best example for shape selective catalyst is zeolites. Where the zeolites are what zeolites are the aluminosilicate network where aluminium oxygen silicon is present. Aluminium oxygen silicon is present in the structure of the zeolites. In the p block elements while discussing p block elements I have given you a short note also. But I will discuss it here also how the activity of this shape selective catalyst takes place. Now you see what is shape selective catalyst. You can write a definition. The catalytic reaction that depends upon the shape and size of the catalyst with that of the reactants and the product. I am repeating again. The catalytic reaction that depends upon the pore structure. The catalytic reaction that depends upon the pore structure of the catalyst and the size of the reactant and the product's molecule is known as shape selective catalyst. The catalytic reaction that depends upon the pore structure of the catalyst and the size of the reactants and the product molecules is known as shape selective catalyst. And the whole process is known as shape selective catalysis. Now in exam what comes zeolites comes. Okay, the question comes give an example of shape selective catalyst then you have to give the example of zeolites. Okay, so karone ki hai keteba 2 marks karone question ata hai give a short note on zeolites. It question repeatedly ahi ase. If you will go through the last year question papers then you will find this topic zeolites. Zeolites bila ki hoy zeolites bila hoise shape selective catalyst which are naturally found. It is zeolites bilakor structure kenuwa hoy zeolites have the structure like that of the honeycomb. honeycomb kono jeneke moumakir jalikhon thake tenuka dhoroner hiyotor ki hoy structure to tenuka dhoroner hoy jeneke ki hoy ami second sa dile ki hoy jay tar upore pani tu dile sapat tu rokhi jay sieve kon jikon loisu the particles the tea leaves remains on the sieve and the colored water that is the tea passes through the sieve tenuka dhoroner structure same zeolites or thake jeneke second upor sa dile sa tu ki hoy jay sapat tu rokhi jay aru sa tu jitu colored water colored liquid to hoy colored liquid to pass hoy gusi jay teneke এই zeolites kon ko ki use kora hoy zeolites kon kisoba purification of amar use kora hoy jibila particle zeolites kon adi par hoy jabo noare hebila eta lagi dhore aru purified particles bilak ei structure to jitu draw korisu moi he structure to through edi par hoy gusi jay ami jitu purified substance bisaisu hetu পোৱা হয় zeolites খনৰ ইটো পাৰে হল এটা সোৱা zeolites খনৰ short note তো মই তোমালোকক কৈ গৈছো তোমালোকে লিখিব পাৰা zeolites ৰ structure টো কি থাকে aluminosilicate network ইয়াৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে aluminum oxygen silicon alternately থাকে aluminum oxygen
হৈছে জিঅ'লাইটৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ সিলিকন অক্সিজেন এলুমিনিয়াম অক্সিজেন সিলিকন অক্সিজেন অল্টাৰনেটলি দেখিছা ন কেনেকৈ থাকে সিলিকনৰ অক্সিজেন থাকে অল্টাৰনেটলি তাৰপাছত এলুমিনিয়াম থাকে আকৌ অক্সিজেন সিলিকন অক্সিজেন এলুমিনিয়াম অক্সিজেন সো দিস ইজ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ জিঅ'লাইট ওকে এতিয়া কি লিখিব জিঅ'লাইটৰ যেটো ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় সেইটো হৈছে 3 ডাইমেনশনাল ষ্ট্ৰাকচাৰ লাইক হানিকম লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ তোমালোকে লিখি যাব পাৰা বিকজ ইট উইল টেক টু মাচ টাইম ফৰ ৰাইটিং ওকে আৰু কি হয় জিঅ'লাইটস আৰ দ্য শেপ সিলেক্টিভ কেটালিষ্ট due to their honeycomb-like structure. They are microporous aluminosilicate. Aluminosilicate তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ মই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কম্পাউণ্ড পাইছিলো Si2O5 2 নেগেটিভ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কম্পাউণ্ড পাইছিলো যেতিয়া মই তোমালোকক ডিসকাস কৰিছিলো p block elements বিলাক all while discussing the p block elements I have come to a topic known as silicates. Silicates বিলাক কি বিলাক হয় silicates are the compounds where silicon and oxygen are present with a particular charge. কিছুমান চাৰ্জ থাকে সিলিকেটস বিলাকত আৰু এই সিলিকেটস বিলাকৰ যেতিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰটো এলুমিনিয়াম আহি ঘুমাই যায় তেতিয়া আমি এইটো কি বুলি কওঁ দিস ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ নন এজ এলুমিনোসিলিকেটস ইটস আ ভেৰি ইজি টপিক জিঅ'লাইটছৰ 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে শৰ্ট নোটটো আহিব পাৰে যেটো কাৰণে তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা জিঅ'লাইটছ আৰ শেপ সিলেক্টিভ কেটালিষ্ট ডিউ টু honeycomb like structure they are microporous aluminosilicates with 3-dimensional network of aluminium oxygen silicon framework full stop depending upon the shape and size of the reactants and product molecules as well as upon the pores and cavities of the zeolite reaction takes place. They are widely used as catalysts in petrochemical industries. Eto short note tumalokor ma kitapor pa prepare kori asu jodi ketiaba kisuman spelling tumalokor digdar hoise you can refer the book also. Ako ebar koi disu zeolites are shape selective catalysts due to their honeycomb like structure. They are microporous aluminosilicates with 3-dimensional network of aluminium oxygen silicon framework depending upon the shape and size of the reactant jetia aluminium oxygen silicon framework boli likhiba etia etu bostu likhiba aluminium oxygen silicon framework depending upon the shape and size of the reactant and the product molecules as well as the pores and cavities of the zeolites reactions takes place. They are widely used in petrochemical industries. Etia yar pasot aru eta question ahe give an example important example of zeolite eta zeolite tumaloko first year tu moi eta example disilu ZSM5 to enuga eta zeolite hoy jitu use kora hoy hydrocarbons bilak which are used for the conversion of alcohols directly into gasoline or petrol. Alcohol ku jitu ami crude oil or pao crude oil or ki thake whenever we will extract the crude oil from the earth crust jetia ami oil bilak dip kori uliai ana hoy tetia crude oil tu pao he crude oil tu ki thake bibhinno dhoroner hydrocarbons thake etia hetu hydrocarbons ki thakibo pare ta alcohols thakibo pare etia he alcohols bilak ki hoy when alcohols bilak directly petrol ole convert koribo karone ki use kora hoy this zeolite is used are zeolite naam tu hoise ZSM5 it is used to convert it like which zeolite is used for the conversion of alcohol into gasoline or petrol er question porikha ahe or নহলে what is the use of ZSM5 in petrochemical industries tetia ki likhibo lagibo convert it converts alcohols converts alcohols directly into petrol by dehydrating them to give hydrocarbons convert alcohols directly into petrol by dehydrating them to give a mixture of hydrocarbons etue hoise ZSM5 or used to petrochemical industries. I think it is clear converts alcohols directly into petrol by dehydrating them to give
a mixture of hydrocarbons. এটুৱে আছিল জিঅলাইট আৰু জিঅলাইটৰ this question is very important from examination point of view. Okay, ZSM 5 1 marks question ahe জিঅলাইটছৰ এটো question এটো কাৰণে জিঅলাইটছৰ self selective catalyst you go through it properly. Okay, now in this section I will conclude with ZSM 5. In the next session we will discuss about enzyme catalysis and colloids if time permits. Thank you.